Yati inafika Christmas mtu ako na depression kwa sababu hajui sasa mimi na sina kakitu, ni fare nitalipa kwenda Nakuru ama ni shopping nitachukua nipelekea mamangu. Wewe ukifika na matatu, Ngatha anafika na TX. Wewe unaambiwa Ngatha amefika, endo mpikie chai na mmeingia nyote. Each parent akona favorite child. Mwana mwegari turagia Favouring na Gikeno. Sasa hiyo inamaanisha blood is thicker than water. Hiyo hatukatai kwa sababu damu yenye uko nayo kwa mwili yako ndio ndugu yako ako nayo, hata kama ni mdosi kukuliko kweli. Lakini I want us to talk about this toxic relationship na mambo kama familia ambazo mzazi na watoto hawaelewani, maybe bwana na bibi wanaletana juu, mambo kama hayo. Yes. Thank you. Family as a cause of stress is because of, one, the expectations that people have placed in you, in your family. I usually tell people family begins to become toxic when they start over expecting from you, when they start over demanding from you. This is how this happens. Your family of, like us, we are a family of 7. We have 7 siblings and my mom and dad. So you get their families which are bigger than ours and different. One thing people should just understand is this: different children, different members of the family, they've been blessed differently. So this over expecting is driving people to become stressed and leading to depression, because if me and Ngatha are sisters, Ngatha is more blessed than I am. Probably my mom or my dad would see her as more of a child and me lesser of a child. Let us be honest. That is what is happening in families right now. And you find that this one, Liz, who's been seen as lesser of a child, is struggling so much to fit into Ngatha's shoes. So this brings a lot of frustration. In the bid of me struggling to find my place in that family, I begin to become very chaotic and very toxic to every other person. Because anyway, what we are doing right now, we are all fighting for that place in our parents' heart, for us to be able to be recognized. That one now turns into toxicity. I know of people who are siblings and they've not spoken to each other for 6 years. Not because they don't want to, but because that is what they were made to realize. Like, Ngatha is better than you, Liz. So the earlier you understand that, the better. So because me, I don't want to be placed in that box of Ngatha is better than me, I choose to remove myself from the equation. So this leads to a lot of stress to the parents, because at times parents become helpless. They don't know which side to support. They don't know who to help. And you see now, most of the toxicity that is there in families is being fueled by parents. Let me say that today. A few weeks ago, I put up a post on my page and I told people sibling rivalry, a topic that no one is ready to speak about, but it's there. And I want to tell you, the comments that I got on that post, it gave the clear picture of what is happening in today's families. That is one. We come to other forms of families like marriage, spouses. No, I want us to go straight by point by bit by bit. Yes. Let's stick up kwa family rivalry. Sibling rivalry. Yeah, sibling rivalry, because yes, there are many different families. Yes. Apata a parent ama there are 2 siblings ama 3 or more. Huyu ameomoka kabisa, huyu na yeye ndio anajitaribu, huyu mwingine hata ana hope. Lakini mzazi huko home, huyu akipiga simu nyako na kakiru venye anapokea mpaka anasimama. Lakini raia nyingine unasikia sasa, wewe kwanza, there was someone who was making a joke. This is the conversation. Sawa, mimi huyu ni mtoto ambaye ako na kakitu kabisa, amepiga simu, mtoto, hello king, my son Igwe, how is Nairobi? I know. Sawa, yes. Huyu ako na kakiru kabisa, huyu mwingine next hana conversation. Wewe sasa unapiga simu sasa, unataka nikusaidie pesa. Hiyo ndio sasa, hata before achukue simu ya huyo mwenye hana pesa asha complain. Yes. Hiyo ndio halo. Only this child to tell him, nimepata kazi sasa, in fact hata nikununua plot na shamba, nataka unitafutie huko nyumbani mahali pazuri pa kununua. So nataka sasa tuongee from there. Now even ndivyo nataka kusema. A few months ago, wacha nipeane ikiwa ni illustration. Yes. I met someone and it was not physical. They inboxed me on Messenger, on Facebook, and they wanted somewhere
to pour out their heart and to say about everything. One thing I came to understand from all that, the kind of family this person comes from, it is the family I'm talking about being super toxic, because that's what I always say. Because the mom has made sure amewagawanyisha na majimbo hivyo venye unasema. Kuna wale wa kutoka Nairobi, unajua ukienda ushago sahi wanasemanga watu wa Nairobi vitu zenyu ziko hapa, watu wa ushago watu wa ushago mnaweza kalia gunia. So huyo mama amewagawanyisha na majimbo, hiyo design Kuna wale ndio watoto wake. Kuna wale hata hajui ni kina nani. To the extent one of those wenye hawajulikani ni kina nani loses a child and this mother didn't attend the burial. Just because ana kakiru. Kwa sababu ya hiyo. So this kind of toxicity, it pushes people to do things that they are not supposed to do just to prove themselves to these members of the family. But most of the times mimi naambianga watu hivi, Kenyanized. Watu, when you know your place in people's lives, you act accordingly and you avoid overplaying roles. Hivi ni kusema hivi. Kama kwenyu mamako akikuona anaona umekuja kumletea shida, kama kwenyu babako akikuona anaona wewe ni msumbufu, make their work very easy, remove yourself from the equation. One thing people I want to understand leo, kitambo tulikuwa tunaambiwa blood is thicker than water. Hiyo hatukatai, kwa sababu damu yenye uko nayo kwa mwili yako ndio ndugu yako ako nayo, hata kama ni mdosi kukuliko kweli. Lakini blood has never been thicker than your mental wellness. That is what people should understand. If you feel you're becoming intoxicated in that family, please leave. I'm not telling you to stay, to live and look for another family. I'm telling you to remove yourself from there, because you cannot heal in the same environment that you are hurt. Hii maneno ya watu kukuambia ni mama yako msamehe, ni sister yako msamehe, wacha tuache hiyo kitu. Wacha tuzime hiyo kitu kabisa, kwa sababu hiyo ndio kitu inafanya watu, they are driving people to become alcoholics, you're taking people to become drug addicts, kwa sababu ya zile vitu zenye wewe unamfanyia. Ati inafika Christmas mtu ako na depression kwa sababu hajui sasa mimi na sina kitu, ni fare nitalipa kwenda Nakuru ama ni shopping nitachukua nipelekee mamangu. Wewe ukifika na matatu, kadha anafika na TX. Wewe umekuja kadha hajaleta yoyote, yeye ako na pesa kwa bahasha. Wewe umengangana, umenunua unga ya chapati na mafuta ya kupika, umefika kwenu, lakini kwa sababu TX imesimama hapo KDL, hakuna mtu anaona hiyo mafuta umebeba na unga. Wewe unaambiwa ndio uchonge viazi. Wewe unaambiwa ngadha amefika endo mpikie chai na mmeingia nyote, hakuna mwenye ametoka kwa mwingine. And that's why it's important then to create an awareness, because many parents, many families don't know those actions are hurting the children. Most addictions, most stress comes from the home. Most trauma comes from the home. But because of the fear of the parents, when you try and correct a parent or let a parent know that what you did has hurt them, it's un-African. But now what we are saying is, can we create awareness on how mental health disorders are arising from how the treatment at home can be unfair, or that favoritism can lead to the individuals in that home not thriving. So we need to address, because like my sister has said, there are many parents who look at their children as a money or cash cow, which is unfortunate, because we are human. We all are human. We need love. And when we are rejected, our esteem goes low. When we have low self-esteem, we will try and look for something to justify or make us feel good. Exactly. Wow. Sasa umesema vizuri, and that is why we are here kwa garage, kwa kisha tumeseti hiyo kitu mzuri. Robert, chukua microphone. Wewe sasa nataka kuongea kama baba. Tuko sawa? Wewe ni baba, sasa ongelesha baba wengine huko nje, sawa? Ambao wanaheshimu sana mtoto ambao kwa na pesa kuliko ule mwingine mwenye hana kitu. Tafadhali, because tuko kwa garage hapa. Let's settle that thing. Tuanze na hii conversation sasa hapa. Okay, for me what I would say, mix na Kiswahili utakuwa umenisaidia sana. Watu wangu wanaocha hapa. Tajaribu. So niseme to the fathers or the parents who are watching, and in kwa lugha ya in marriage counseling, tunasema ni hiyo triangling, we call it triangling, whereby it's a triangle in a family setup, it's a triangle whereby each parent
akona favorite child. Yeah, inaweza kuwa favorite kwa watano, but maybe you have one of your child who is your favorite one. There's a one you favor a lot. Kuna mwingine hata akifanya makosa yake haionekani. Yeah, na kuna mwingine hata kama hajafanya kitu makosa yote, now goes back to that. Yani one is used as a scapegoat. Yes. As a scapegoat. And I would say that it happens even without knowing sometimes. It happens without knowing, because there are several things that affect that. One, huyu mtoto maybe amenemiwa after one of your parents. And maybe with one of your parents you are so much connected with that parent, because you see, even when a parent dies, in the family kata mko 10, you all mourn differently. Because that's why you'll find kuna vita, because you all related differently with your parent. Each one of you, hakuna mwenye alikuwa na relate the same na mwingine. So you may find that kwa familia, you may find that this one is preferred more than this one. Maybe huyu alisoma, maybe huyu anasikianga masomo. You know, children sio lazima wote wakuwe chap kwa masomo. Yeah, not all of us would get to that. But you see, now the parents tend to pick those. But what I want to say to that parent, if you are doing that, either knowingly or unknowingly, it is wrong. You should treat all your, because they came from you. There is no one that is special than the other one. They all came from you. And so you treat them equally. Whether this one has money, akikuja mpokee. Whether this one does not have money, teach your children from young that no one is superior. Kama sahi watu ni wazima, it's hard. Ni ngumu kutrain mtu mkubwa. It's hard to train someone to, you know, it's like a tree. Huwezi, you know, huwezi anza kuitrim when it's big. You start when it's small so that it grows straight. Yeah. But now here the tree has already it's charge kunja. It will take you a lot of effort as a parent to show and to come back to your children and show them that, you know, children, this is the way to go. I'm sorry, you know, apologizing, it is good to forgive. Let me tell you, there is power in forgiving, letting go. Yes. And when you let go, you heal. You heal. Whether this person have hurt you so much, yes, you will forgive them. But maybe what you avoid is too much contact. But you have forgiven them. You have to let go of that pain. Because so many children nowadays refuse to go home because of that. They can't go home for Christmas. They can't even say when they are sick. Some die kwa nyumba akiogopa kusema nyumbani yeye ni mgonjwa, because ataulizwa kwani wewe haujipangi, haujifanyi nini, you see. But for the fathers who are there, you are the head of the house. Love your children equally. They all came from you. They are your seed. Love them equally. Robert, yes. Just before you speak, kuna I was doing a study about Jacob, how vile ambavyo Yakobo ali treat Esau na Jacob, vile ambavyo alititiwa na Isaac na Rebecca. Yes. Unapata Rebecca ali prefer Jacob. Yes. You see, ali prefer Jacob, na si ati ni kwa kupenda. Ni Mungu ndiye alimwambia Jacob alikuwa sonko kuliko Esau. Yes. Siko sawa? Yes. Na mwenye Isaac alimpenda Esau, Isaac alimpenda Esau kwa sababu ya sheria. Ilikuwa kwamba firstborn atapata double portion. Yes. So nataka tu address issue ya wewe ni mzazi, uko na watoto watatu ama wawili, wewe tu vile ambavyo iko unapendanga child X, yani si unachukua mwingine, yani venye imekuja unajipata tu to address that one. Ndio mzazi ajue venye ana treat huyu mwingine, ndio asione kama anamchukia. Yes. You've gotten my point. I've gotten it. Yes. Yes. So one thing I know is that each and every child is a gift from God. Yes. There is hakuna mtoto ambaye ulijipatia wewe mwenyewe. It is a gift from God. Whether it's the first, second, third, fourth, 10th, uko. And each and every child, despite we say that they came with a different experience, that may trigger
that may trigger. Because when maybe someone was born, maybe the first or the second was born after a very long time of waiting. And so, that one may trigger for you now to start loving that child more because of the experience that you went through. Yeah? You may not love them the same way. You may be able to love them equally that. Yes, but you as a parent, you try your best to love them as one. At least. Bare minimum. Try to treat them at the same. Never show your child that you prefer this one to this one and to this one. You should be able to listen to each and every one of them equally. Give them an ear. The way you give them, huyu akona Prado, mpatie. The yona pritu huyu hata kama ameandikwa Shaba Boy, the same ear. Give them the same. It's something that you train. Perfect. Yes. Wacha tusikize my brother. Yes. Sasa wewe tubonge kama bro. Yeah. Si ndio? Yeah. Sasa wewe tunataka tuongee. Sasa huyu ameongea kama mzazi. Sasa wewe sasa ongea kama mtoto. Una expect sasa unajua kuna expectations ambazo a child ama mtoto ana expect at least tu baba yangu hata tu graduation jamani. Nimejua uko na pesa. Si ungenitumia tu message au niambie congratulations. Sitaweza kukuja. Please. Ebu unaweza zungumzia kitu kama hicho as a child now to the parent. Okay, kuna wazazi wako hivyo. Like wana choose. Hata kuna iko hata na mates kama kwa lugha yangu kuna vile wanasemanga. Isema tu kwa hiyo lugha yako. Mwana mwegari turagia Favouring na gikeno. Gikeno. Mwana murure turagia muona aidha. Sasa hiyo inamaanisha ukiwa mtoto mzuri, your parents will always be happy. Wanatumia a father. But ukiwa a bad child, your mother will always cry. So I think now wazazi hawana ile nitasemaje, wataki kuelewa kwamba children are created differently. Like wako na gifts tofauti. Maybe huyu wako na gift ya anasoma vizuri, anashika masomo vizuri. Huyu mwingine ako gifted different, anacheza ball. So mimi ningewasihi tu wajaribu kuangalia beyond even masomo.